By following Park Mission Society's vision, we have very clear mandate for our youth development, and we have started a project, youth development internship program, to invest in our youth, to bring them in mainstream and how to make them enable to play a positive role in our society. So right now we are implementing this project in Rawalpindi and Islamabad, but we are envisioning this project to other areas of Pakistan. Hello, I'm Kiran Aslam. I have done Masters in Mass Communication. Now I'm doing internship in PMS in Communications Department. After completing my Masters, I was unemployed because I did not had any professional experience. Now I am directly involved with my department and I learned a lot. My name is Amir George. I have no idea how to work in an office environment. But after joining a PMS, I have explored my abilities, my skills, like communication skills, writing skills, interpersonal skills. My name is Rebecca Tariq. I have done bachelor's in commerce. I am working as an intern in finance department. I learned a lot of new things under the supervision and guidance of my seniors. When I joined PMS, I was a very shy person. I scared to show my feelings and express my ideas or opinion. I really suggest Christian youth to join PMS YDIP program. Hello, I'm Zarish Latif Daniel and I'm working as an HR intern in PMS. I've done bachelor's in business administration. When I finished my degree, I was looking forward for a job, but I wasn't able to get one. Then I heard about the YDIP approach through my church, applied and got selected. I was very demotivated at first, but when I joined PMS, I realized that PMS is the opportunity I was looking forward all along. I was a very shy person at first, but when I started working here, I slowly started to gain confidence. You see me looking at the camera and talking about myself. This is how PMS has changed me as a person. I've learned a lot under the guidance of my mentors. They're always there whenever I need them. I think PMS really has the people to carry the vision which was started long before me. YDIP is a really great approach for the youth to develop themselves professionally, spiritually as well as personally. Hello, I am Anam Amjad and I'm doing MBA from FOSS University and I'm in HR department as an intern. I have learned lots of new things and they gave me the platform to groom myself as a professional. Hello, my name is Ramesh Gill. I have completed Bachelor in Commerce and I'm working as an intern in Q&A department. I'm improving my skills and competency. I admire this contribution of PMS management and staff. Thank you. Hello, I'm Sambal Amjad. I have done my Masters in Economics. As an intern of Program Department, I learned a lot of new things like report writing, proposal writing, and PRR tools. And I have also improved my soft skills. I'm grooming here professionally, personally, as well as spiritually. Hello, I'm Tabitha Shamshad, and I have done BSc Honors in Economics, and now I'm doing internship at Programs Department. My mentors are not only guiding me professionally, but spiritually and personally also, as it prepares the beginners to tackle the challenges of life before hitting professional life. Thank you. गुड मॉर्निंग मेरा नाम अदील जावेद है और
मैं पीएमएस में एज अ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में इंटर्न अभी काम कर रहा हूँ। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में चला गया और वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से मेरी तवक्का थी कि हमारे बच्चे जो हैं ये ऑफिस वर्क को सीख सकें और ताकि अगली ज़िंदगी में बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन ये इंटर्नशिप हमारी तवक्का से बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हुआ, बल्कि आगे निकल गया। हमारे बच्चों ने जो ऑफिस वर्क में काम किया उसके अलावा इन्होंने जो मसीही में और आगे बढ़े, इनको जो मसीही तलीम दी गई, जैसे मरी का वर्कशॉप हुआ उसमें इन्होंने बहुत कुछ सीखा। ये खुदावंद के कलाम में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, ये हमारी तवक्का से ज़्यादा हुआ। मैं इस इदारे के लिए यही कहूँगी कि बच्चों को सीखने का और ज़्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि जो उनको स्टाइपेंड मिलता है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है और उनको और ज़्यादा मौका दे। मतलब 6 मंथ से उनको साल का होना चाहिए उनका, यही कहूँगी। ये बच्चा पहले तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता था, लेकिन अब ज़्यादा वक्त काम में और घर में वक्त देता है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पहले चर्च कभी कभार जाता था, मगर अब बाकायदगी से जाता है और अपने छोटे भाइयों को भी साथ लेके जाता है। खाली डिग्री हासिल करना कुछ नहीं होता, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब यहाँ पर ये आई पीएमएस ज्वाइन करने के बाद इसमें पर प्रोफेशनली स्किल्स डेवलप हुई और इस तरह से होपफुली आइंदा ज़िंदगी में ये अपनी उन स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। और आखिर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पीएमएस और टीयर फंड का कि जिन्होंने इस किस्म के प्रोग्राम को यूथ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि इसी तरह से आइंदा आने वाली नस्लों के लिए प्रोग्राम होते रहें और हमारे बच्चे उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू पीएमएस एंड टीयर फंड।